Good morning, students. In this video, explain about the concept of member function declared outside the class. So let us see the definition about this concept. So functions defined inside the class are treated as inline function automatically. If the function definition doesn't contain looping statements or complex multiple line operations. Okay, so already we know about that. What's that? Member functions inside the class and outside the class. Okay, previous video, member functions declared outside the class using scope resolution operator. So in this video, explain member functions declared or implement inside the class. Okay, so member ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம கிளாஸ் உள்ளுக்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஆக்சுவலி டு டிஃபைன் த இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் execute automatically. That means what is the performance of inline function? That means function calls வந்து repeat பண்ணுறதை வந்து நமக்கு என்ன பண்ணலாம், avoid பண்ணலாம். That means to prevent the function call again and again, we have lot of time waste and lot of task. So that is a limitation. So how can avoid this problem? Then to use the inline function. So inline function use பண்ணாலே then how many times the function can activate அப்படிங்கிறத வந்து இன்லைன் ஃபங்க்ஷனை என்ன பண்ணிக்கிறோம், சிங்கிள் லைன். ஓகே, அது என்ன பண்ணிக்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அப்போ அதே சேம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை வந்து கிளாஸ் உள்ளே நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் த சேம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே இது ஆக்டிவேட் பண்ணும். சம்டைம்ஸ் த லூப்பிங் கான்செப்ட் யூஸ் இன் த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி. அப்போது நமக்கு என்ன ஆனால் நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம மெம்பர் ஃபங்க்ஷனில் வந்து அரேஸ் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம இருக்க மாட்டோம். மேக்ஸிமம் அரேஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அது உள்ளுக்க வந்துடும் இல்லையா. ஸோ அந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் உள்ளுக்க வந்து நம்ம வந்து அதாவது வந்து இன்சைட் த கிளாஸ் உள்ளுக்க நம்ம செட் பண்ணும்போது என்னது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்க தான் செய்யும் இல்லையா. காம்ப்ளெக்ஸ் அப்போ அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், அவுட் சைட் த கிளாஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சிச்சுவேஷன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமர். ஓகே, ஒரு ப்ரோக்ராமருக்கு வந்து எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் எப்படி யூஸ் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ தென் லெட் அஸ் see the program about member function outside the class. ஓகே, ஃபஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் யூஸ் பண்ணுற சேம் ப்ரோக்ராம் தான். ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்து அதே ப்ரோக்ராம் தான் இங்கேயும் அதே மாதிரி இன்சைடுக்கும் அதே ப்ரோக்ராம் தான் பார்த்தோம், அவுட் சைடுக்கும் அதே ப்ரோக்ராம் தான் பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து இன்சைடில் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. So let us see the program. So hash include, okay, iostream.h, then next class name student, then after to declare the variables name, age and marks, then after to set public, then here to set the two member function, one is get data off, then another one is put data off. The two functions are there. Okay, இப்போ கிளாஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா void get data off அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு தென் ஆஃப்டர் டு இம்ப்ளிமெண்ட் தட் ஃபங்க்ஷன் இல்லையா. இந்த பார்த்துக்கோங்க, ப்ரைஸ் ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த ஃபங்க்ஷனை இங்கேயே நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலி what do you mean by get data off? get data offனா என்ன அர்த்தம், get the data from the input otherwise to programmer இல்லையா. வேல்யூஸ் வந்து கெட் பண்ணுறோம், அதர்வைஸ் ரீட் த டேட்டா வந்து நம்ம இன்புட் வழியாக ரீட் பண்ணுறது இல்லைனா ப்ரோக்ராமர்கிட்ட வந்து வேல்யூவை கெட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் கெட் டேட்டா ஆஃப் அப்படிங்கிறோம். ஸோ அந்த கெட் டேட்டா ஆஃபில் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிற அந்த 3 வேரியபிள்ஸோட வேல்யூஸுமே நம்ம இந்த செக்ஷன் உள்ள கெட் டேட்டா ஆஃப். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஓவர். அப்போ கெட் டேட்டா ஆஃப்னா என்ன, வேல்யூஸை கெட் பண்ணுறது தான் அதோட டாஸ்க்கு. அப்போ அந்த டாஸ்க்கு என்ன செஞ்சாச்சு, இங்கேயே நம்ம முடிச்சுட்டு தென் ஆஃப்டர் டு க்ளோஸ் த ப்ரைஸ் பிகாஸ் this is a function definition, then after it is followed by function body. So member function and member function body, member function definition, member function body. So this is over. Then next concept அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் புட் டேட்டா ஆஃப் இல்லையா. புட் டேட்டா ஆஃப் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். புட் டேட்டா ஆஃப் அப்படிங்கும்போது என்ன வரும், ஸோ ஹவ் கேன் டிஸ்பிளே த டேட்டா. அப்போ என்னென்ன டேட்டா நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும், நேம் டிஸ்பிளே பண்ணணும், ஏஜ் டிஸ்பிளே பண்ணணும், மார்க்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ செகண்ட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன், void put data of a second member function. Then after how can implement this function, then just to display the information that is name, age, marks, இது மூணையுமே டிஸ்பிளே பண்ண வச்சிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சது. ஓகே, then after close the class இல்லையா. கிளாஸ் இங்கே நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம், க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே தான் க்ளோஸ் த கிளாஸ்.
close the class. Class close பண்ணியாச்சு. Okay, so this is the concept of member function used in the class, implement in the class. முடிஞ்சு as usual நம்ம சேம் ப்ரோக்ராம் தான், இன்சைடும் அவுட் சைடுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வேரியேஷன் மட்டும்தான். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டா அவங்களால ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற முடியும். தென் நெக்ஸ்ட் அப்புறம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, தென் ஆஃப்டர் டு start the calling function, that is main function. Main functionல தான் என்ன செய்யணும், object create பண்ணணும். So what is the object name? A1 is the object name. Then how can create the object? Using the class name. Then after to create the object. So what is the class name? Student is the class name. Then A1. Then how can access the data or function? Then use the dot operator. That means A1 dot get data off. Then A1 dot put data off. Then after return. Okay. The next நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும், இங்கே கெட் சிஹெச் யூஸ் பண்ணணும். கெட் சிஹெச் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் தான் அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து ஸ்டில்லாக நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து லேப் கொஸ்டின் தான். இதை வந்து நல்ல ஒரே கொஸ்டின் தான் பார்த்துக்கோங்க. எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கேட்டாலும் இதே ப்ரோக்ராம் தான் எழுதுறீங்க. மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்கு இதே ப்ரோக்ராம் தான். இன்சைடு அவுட் சைடு ரெண்டுக்குமே ஒரே ப்ரோக்ராம் வச்சு நம்ம இவ்வளோ கான்செப்ட் படித்தாச்சு. ஓகே, தென் ஆஃப்டர் டு develop the program, then compilation, then after to execute the program. Then what is the output is here. Then first to accept, otherwise read the data from the programmer, name, age, marks எல்லாமே லைன் பை லைனாக கேட்கும். தென் அது கரஸ்பாண்டிங்கான வேல்யூ செட் பண்ணுறீங்க. then value set பண்ணி முடிச்சு display the result. So this is the output xyz, then 18700 is the answer. Okay, so this is the concept of member function declared inside the class. Okay, I hope you have understand the concept of member function inside the class and outside the class. Okay, if you have any doubt, then you can clear to the meet class. Okay, thank you.